Yo, welcome back to my channel, and today we bring you another unboxing of another cool and awesome nostalgic kit. We're bringing you the unboxing of high grade after colony Heavyarms. And here it is, guys, the after colony 1:1 44 scale na Gundam Heavyarms. Excited na excited ako. Gusto kong makita ito. Actually, bata pa lang ako. Syempre, hindi ko alam na lalabas ang high grade version nito. Pero ngayon, nahawak na natin siya. Wow, talaga namang amazing talaga. Unti-unting nilang binubuhay ang Gundam Wing in much better form. In this case, high grade, much more details, color accuracy, pasok na pasok talaga. At syempre, mas maganda na ngayon yung kanyang proportions. So, ito yung kanyang front box art. Side niya, yung mga pose sa gilid. Ito yung kanyang full open arsenal niya. Ito yung talagang much anticipated na pose sa kanya sa Heavyarms. Ito yung iconic niya na pose. Then, same lang naman side na to. Ayan. Then, yung box art ulit. Okay, pag open ng box, we are greeted with runner A. Again, this is the runner letter A. 4 colors yung nasa kanya. Merong red, meron ng bright yellow, meron ng orange, yung iconic color niya. And then yung parang navy blue ata ito dark blue. So yan yung runner A. Next is runner B1. Gray runner, mostly ito yung sa kanyang manipulators. Meron din yung some gray parts niya, like yung sa kanyang elbow, knees, other internal parts niya. So yan yung gray part na yun. Then we have the foil sticker, mainly sa eyes niya. Yung blue na to, yung sa kanyang chest, gray parts, and yung sa camera niya yung mga green. Ito yan. We have another set of runners. Puro gray na runners. And we have the polycups. Same din dun sa high grade Sandrox and yung Wing Gundam. And yung Zero din na puro outer colony naman, konti lang yung polycups niya. Next, we have the runner E2. Kita dito yung sa gray part na to, yung parang mga missiles niya dun sa, yung mga missiles dun sa kanyang legs. And then, ito yung booster niya. And I think ito yung sa kanyang ankle, yung gray na yan. Same then with B2, another gray part or gray runner. Yan, sa kanyang internal parts pa rin yan. Mostly naman yung mga gray parts sa loob naman yun. Next set of runners are runner C. Ito yung red part sa kanyang front skirt, side skirt, yung shield, and yung kanyang mga feet. Ang ganda ng details, ang ganda ng kulay. Kuwang-kuha nila yung TV version. Pati yung kanyang proportion, kuwang-kuha din. Napakaganda. Another gray runner is E1. Ito naman yung some gray parts pa din. Pero dito, kita na yung parts nung kanyang beam gatling. Ang tawag ulit doon? Tingnan natin sa box.
Tagal na kasi, hindi na rin maalala. Ayun, beam gatling. Angas. At saka yung sa kanyang chest, yung Vulcan gun, machine cannon, and chest gatling gun. Ayun. Binasa ko lang yung buong nakalagay dun sa box. And yung army knife niya. Andiyan na rin yung army knife niya. Ganda. Next set of runners, hindi siya white para siyang vanilla or cream. Light cream, kung make sense yung sinasabi ko. Pero yan, una is D1. So, kita dito yung kanyang head part na. Andiyan na yun. Some white, well, technically vanilla, or kung white, sige, white na nga. White part sa kanyang armor. Yung sa kanyang cheeks, yung parang signature niya na dual, antenna. Andiyan na yon. Then, last runner is runner D2. Katulad nung sa D1, pero dito naman, kasama na yung cover nung kanyang chest gatling gun. Andiyan, tsaka yung sa legs niya, and sa kanyang arms. Andiyan na rin yan. And lastly, without this, hindi natin mabubuo ang Gundam, yung ating instruction guide or manual. Detailed to. Some parts yung colored, pero yung main assembly niya is black and white. And as always, ang ganda ng details. And ito yung front, yung full color ng Heavyarms. Overall, this kit includes 11 parts. That includes 1 manual, 1 foil sticker, and 9 set of runners that assembles the high-grade After Colony Heavyarms Gundam. And guys, thank you so much for watching the unboxing of this awesome and wonderful kit. Please wait sa review ng kit na to. Siyempre, assemblein pa natin siya. And as always, stay tuned for more videos. Click the subscribe button and thank you so much. God bless. Stay chill.